السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے میکرو اکنامکس کے 27ویں لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی چند ایک لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اکنامک فلکچویشنز کی کہ اکانومی میں فلکچویشنز جو ہیں دے ڈو ٹیک پلیس اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہا کہ گورنمنٹ جو ہے کس طرح جو ہے اسٹیبلائزیشن پالیسیز کے تھرو ان فلکچویشنز کو منیمائز کر سکتی ہے. To start with our discussion, ہم نے یہ بات کی تھی کہ we need to differentiate between the short run and the long run. اس سے پہلے جب ہم نے اکانومی کی بات کی تھی تو we use the classical model. اور classical model میں ہم نے یہ کہا تھا کہ over a period of time which is a long run ہماری prices جو ہیں they are flexible. تو جب prices flexible ہوتی ہیں تو whatever changes they take place in the economy prices جو ہیں وہ ان کو adjust کرتی ہیں اور ہماری output جو ہے that was determined by the factors of production and the technology of production. لیکن دوسری طرف جب ہم شارٹ رن کی بات کرتے ہیں تو شارٹ رن میں we talk about a situation جس میں prices جو ہیں وہ اتنی flexible نہیں ہوتی ہیں, prices are sticky. So when the prices are sticky then what happens کہ ہمارے پاس اکانومی میں جو changes آتی ہیں they results in disequilibrium points. And then there are certain mechanisms through which we try to come back to the equilibrium but not through the price adjustments. تو اسی سلسلے میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب گریٹ ڈپریشن took place تو اس سیناریو میں it was expected کہ نیچرلی economies they should come back to their normal recovery situation, لیکن جو ہے وہ prolonged recession کا جو پیریڈ ہے we are talking about the business cycle here. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ شارٹ رن میں اکانومیز جو ہیں ایکسپیرینس کرتی ہیں ڈفرینٹ فیزز آف دی بزنس سائیکلس اور آٹومیٹکلی جو ہے ریسیشن سے اکانومی ریکوری کی طرف موو آؤٹ کرتی ہے. لیکن ڈیورنگ دی گریٹ ڈپریشن وی فاؤنڈ آؤٹ کہ اکانومیز جو ہے دے ٹک لانگر ٹو ایڈجسٹ اینڈ کم بیک ٹو دی ریکوری. So that was the point when the economists they started thinking about کہ prices are not that flexible, rather the prices are sticky. And then we started talking about the Keynesian model. اور Keynesian model was the topic for our previous lecture. تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ اسی Keynesian model کو ریویو کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد on the basis of that I'll try to talk about the IS-LM model and then the equilibrium in the short run. تو پچھلے ماڈل میں ہم نے کینز کے ماڈل کی بات کی اور جو کہ شارٹ رن ماڈل ہے and his focus is کہ over a short period of time ہماری prices جو ہیں وہ فلیکسیبل نہیں ہے, دے آر اسٹیکی. اور اس میں ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ویج کی بات کریں یا لیبر ایز اے فیکٹر پروڈکشن کی بات کریں تو فار اے کنٹریکچوئل پیریڈ ہماری ویجز جو ہیں دے ریمین فکسڈ نو میٹر کہ ریئل ویجز جو ہیں آؤٹ سائڈ ان دا مارکیٹ پلیس کس طرح جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. ایٹ دی ایکسپائری آف دی کنٹریکچوئل پیریڈ دین دی ویجز دے ٹینڈ ٹو موو اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ ایز دی کیس میں بی ان دی ریئل مارکیٹ کنڈیشن. تو اس سلسلے میں کینز جو ہے is trying to explain his hypothesis with the help of the aggregate demand model. اور کینز کے مطابق یہ تھا کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کی لو پرفارمنس on the recession جو ہے it is not only due to the supply side as is the case in the classical economists. Classical economists they believe کہ ہماری جو ہے this equilibrium in the economy is due to the supply side factors اور the supply side shocks جو ہیں they bring the economy back into the equilibrium. بٹ دوسری طرف جب ہم کینز کی بات کرتے ہیں his focus is, his hypothesis is کہ the performance of the economy is also due to the changes in the aggregate demand curve. اور aggregate demand curve میں اس نے یہ کہا کہ اگر ہماری economy میں recession prevail کرتا ہے تو that recession is due to the low level of aggregate demand. اور in order to explain the aggregate demand he is focusing on the two sides. One is the equilibrium in the goods market, goods and services market, and the other is the equilibrium in the money market. Goods and services market ka equilibrium jo hai he is trying to explain with the help of the IS curve, which is the investment saving curve, and then the money market equilibrium with the help of the LM curve, which is the liquidity money curve. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے باقاعدہ IS and the LM curve کو ڈسکس کریں ہم نے کینزین کراس کو اینالائز کیا. Keynesian cross basically is focusing on
the expenditure approach to the GNP. आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में जब हम बात कर रहे थे how to measure the economic activity of a country, तो हमने कहा था GDP is a good measure. And then GDP में हमने ये कहा था there are two approaches to measure the GDP. One was the output approach and the other was the expenditure or the income approach. Output income approach is focusing on what is paid to all the factors of production in an economy, اور دوسری طرف expenditure approach میں we were saying کہ y is equal to c plus I plus g and plus nx. یعنی جس میں ہم consumption, investments, government expenditure and the net exports کی بات کرتے ہیں. تو Keynesian cross کو explain کرنے سے پہلے we made a simple assumption. اور simple assumption میں ہم نے یہ assume کیا کہ ہماری economy is a closed economy. یعنی imports and exports اور net exports جو ہیں they are equal to 0. Therefore we said کہ ہمارا aggregate expenditure which is the planned expenditure, capital letter E is equal to C plus I plus G. یعنی ہمارا planned expenditure جو ہے اس کے ہم نے 3 component رکھے. ایک تھا consumption expenditure, then the investments and the third one was the government expenditure G. دوسری طرف ہم نے بات کی کہ whenever we are talking about the equilibrium in an economy, تو اس equilibrium scenario میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس income is on one axis and then the planned expenditure is on the other axis. اور when we say income کو ہم actual expenditure کی بھی بات کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں if we draw a 45-degree line, we are taking the actual expenditure or y on x-axis and we are taking the planned expenditure E on the y-axis. So in axis mein when we draw a 45-degree line, every point on that line represents an equilibrium scenario. اور جب ہم planned expenditure کے scenario میں بات کرتے ہیں تو ہمارا planned expenditure جو ہے that is an upward sloping curve. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا planned expenditure is equal to the actual expenditure, the economy is in equilibrium. But if we assume کہ ہمارے پاس ایک scenario ہے جس میں ہمارا planned expenditure is higher than the actual expenditure, یعنی کہ ہمارا جو curve ہے planned expenditure کا that is lying above the actual expenditure point. تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو بیلنسنگ فیکٹر ہوگا that will be the changes in the inventory, stock of inventory. تو اس سیناریو میں جب پلان زیادہ ہے اور ایکچوئل کم ہے تو then there will be a decline in the inventory. دوسری طرف اگر ہمارے پاس ریورس سیناریو ہو then again the inventory will be the adjusting factor and we will come back to the equilibrium scenario. تو یہ تو تھا ہمارا کینسین کراس. لیکن کینسین کراس کے اندر ہی رہتے ہوئے وی آلسو لکڈ ایٹ دی سیناریو کہ جس میں ہمارے پاس فسکل پالیسی میجرز جو ہیں ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو افیکٹ آر ٹوٹل انکم اور دی ایکولیبریم لیول آف انکم. تو وی اسٹارٹیڈ ود measuring the change in the economy due to the fiscal measure which is increase in the government purchases. اور ہم نے یہ کہا کہ جب ہماری گورنمنٹ پرچیزز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی تو ہمارا planned expenditure which is E is equal to C plus I plus G. تو اس میں جب ہماری G بڑھ جاتی ہے یعنی G2 is higher than the previous level G1 تو ہمارا aggregate expenditure کا total curve will shift upward. As a result ہمارے پاس کیا ہوگا we will reach to a new equilibrium level with the higher equilibrium output. لیکن اس میں جب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے ڈیو ٹو دی انکریز ان دی جی وی کین آلسو میئر اٹ. اینڈ ہاؤ کین وی میئر اٹ؟ دیٹ از ود دی ہیلپ آف دی سلوپ آف دی پلانڈ ایکسپینڈیچر. اینڈ وی آلسو سیڈ کہ اگر ہم ایزیوم کریں اینڈ دس واز دی ایزامپشن وچ ایکچولی وی میڈ ان دی کینزین ماڈل کہ ہمارے پاس 3 کمپوننٹ ہے. ایک ہے کنزمپشن کا کمپوننٹ, ایک ہے انویسٹمنٹ کا اور ایک ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ کا. اینڈ وی ایزیوم کہ ہمارا انویسٹمنٹ کا کمپوننٹ آئی از کانسٹنٹ ایٹ آئی بار لیول اینڈ دین جی از آلسو کانسٹنٹ ایٹ دی جی بار لیول. دین دس چینجز ان دیٹ کرو از ڈیو ٹو دی چینجز ان دی کنزمپشن. تو ہمارے پاس کنزمپشن جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف دی ڈسپوزیبل انکم.
یعنی جو ڈسپوزیبل انکم بڑھے گی کنزمپشن بڑھ جائے گی, اور جو ڈسپوزیبل انکم کم ہوگی تو ہماری کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس لیے سلوپ آف دی planned expenditure curve, capital letter E, was the marginal propensity to consume, کیونکہ consumption was the only factor which was changing due to the change in income level. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں انکریز ان جی کی, تو انکریز ان جی جو ہے that definitely will bring increase in Y as well. لیکن ہمارے پاس the change in G is smaller, but ultimately جو ہمارے پاس Y یا انکم میں انکریز ہوتا ہے that is large. And why is that so? Because of the government purchases multiplier. یعنی initially جب ہمارے پاس government expenditure بڑھتا ہے تو by the definition here ہماری aggregate expenditure and the income level will increase by exactly the same amount. Then due to the increase in income, next phase کے اندر ہماری disposable income بڑھ جائے گی and again consumption will increase. اور پھر اس consumption کی change کے بعد another round of increase in income. اوورآل اگر ہم میئر کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کتنا چینج ہوا ڈیو ٹو دی چینج ان جی اینڈ ایز اے ریزلٹ انکم میں کتنا چینج ہوا, تو دیٹ وی کین میئر ود دی ہیلپ آف دی گورنمنٹ پرچیزز ملٹیپلائر. اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس ایک ہائپوتھیٹیکل اکانومی ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم, کہ لوگ جو ہے ایڈیشنل روپی میں سے کتنے پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اف وی اسیوم کہ دیٹ از اکول ٹو 0.80, دیٹ از کہ 80 پیسز وہ خرچ کریں گے اور 20 پیسز جو ہے وہ سیو کریں گے. تو اس سینیریو میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہماری جی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے بائی سرٹن اماؤنٹ, تو ہماری چینج ان وائی از اے لارجر اماؤنٹ اینڈ دیٹ ملٹیپلائر از اکول ٹو 1/1 مائنس دی MPC. So if we assume کہ ہماری marginal propensity to consume is 0.8, then we calculated the government purchases multiplier which was equivalent to 5. اور ہم نے کہا کہ $1 increase in government expenditure will increase the income by an amount which is equal to 5 times the original change in G. پھر ہم نے اسی طرح fiscal policy کی دوسری معیار which was the tax here. تو we looked at the tax multiplier and we said کہ جب ہمارا taxes جو ہے وہ change ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری انکم میں کیا چینج آتی ہے. تو ٹیکس بیسیکلی از اے نیگیٹو تھنگ, ڈائریکٹلی جو ہے اٹ از ناٹ ایکچولی اینٹرنگ ان ٹو دی ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر. ہمارے پلانڈ ایکسپینڈیچر میں وی ہیو 3 کمپوننٹ, کنزمپشن, انویسٹمنٹس اینڈ دی گورنمنٹ اسپینڈنگ. بٹ ٹیکسز دے آر دیئر, بٹ دی رول آف دی ٹیکس از ٹو ڈیٹرمن دی ڈسپوزیبل انکم, اور اس ڈسپوزیبل انکم کے اوپر بیس کرتی ہے ہماری کنزمپشن. تو جب ٹیکسز بڑھتے ہیں تو ہماری ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اینڈ دیئر فور ہمارا کنزمپشن لیول بھی کم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ٹیکس ملٹی پلائر کیلکولیٹ کریں تو وی کیلکولیٹڈ اٹ ٹو بی کہ ہمارا ٹیکس ملٹی پلائر واز اکول ٹو مائنس MPC اوور 1 مائنس دی MPC. تو اگر ہم ایزیوم کریں کہ ہماری MPC از دی سیم ایز 0.80, تو we have 0.80 divided by 1 minus 0.80 which is 0.20. So ultimately we got a value of -4. کہ اگر ہمارا ٹیکس جو ہے $1 سے بڑھے گا تو ہماری انکم جو ہے وہ 4 times جو ہے وہ اس سے کم ہو جائے گی. So the tax multiplier is with a negative number and the size of the tax multiplier was smaller than the size of the government expenditure or the purchases multiplier. اور اس کے بعد جب ہم نے Keynesian cross کو cover up کر لیا, then we tried to look at the equilibrium in the goods and services market, اور وہاں پہ ہم جو ہے IS یا انویسٹمنٹ سیونگ فنکشن کی وجہ سے جو ہے ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ how we can drive the IS curve. So that was the turning point or the last point in our previous lecture. تو آج انشاءاللہ ہم اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے, یعنی we'll start our discussion by the IS curve, investments and the saving equilibrium in the goods market. IS is investment saving curve which basically represent the equilibrium in the goods and the services market. اس کے بعد ہم other side of the story دیکھیں گے which is the money market. Money market میں ہم بات کریں گے LM curve کی which is liquidity money curve, اور اس میں جو ہم کہیں گے کہ for a given value of M ہماری جو ہے money market کس طرح equilibrium میں آتی ہے and how we can represent it with the help of LM curve, and we will also talk about the derivation of the LM. And lastly ہم کیا کریں گے کہ دونوں
IS कर्व एंड द LM कर्व दोनों को मिला के, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट का इक्विलिब्रियम एंड देन द मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, उन दोनों को मिला के वी विल टॉक अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. एंड फाइनली वी विल जस्ट cover up the entire Keynesian model, starting with the Keynesian cross and till the equilibrium in the short run, going through in between our explanation with the help of the IS curve and the LM curve, and of course the aggregate demand and the aggregate supply. तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर by discussing or continuing our discussion on the IS curve. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा IS curve जो that is the investment saving curve. तो इससे पहले कि हम जो है इसकी डिटेल में जाए, आई वुड लाइक टू ब्रीफ अगेन कि हमारा IS कर्व जो है हम उसको किस तरह ड्रा कर सकते हैं. इट्स अ ग्राफ फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल दैट रिजल्ट्स इन गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड व्हेन वी सी द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, देन आवर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एंड इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट और राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द equation, so the equation will be that y is equal to C of y minus t bar plus I of r plus g bar. अब इस equation में हम ये क्या कह रहे हैं, we are saying कि हमारा actual expenditure y that is equal to the planned expenditure, और y is the actual expenditure, then on the other side of the equation we have the planned expenditure. Planned expenditure में हमारे पास जो सबसे पहला component है that is of the consumption, और कंजम्पशन को हमने कहा कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम बट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ टैक्सेस टी बार, देन प्लस इन्वेस्टमेंट. और अब हमने इन्वेस्टमेंट को कहा कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट. सो वी हैव इन्वेस्टमेंट एज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एंड प्लस वी हैव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच वी हैव अज्यूम्ड इज फिक्स्ड एट द लेवल ऑफ जी बार. इनिशियली हमने ये कहा था कि हमारे पास I is equal to I bar, then later on we realize कि नहीं, we need to relax this assumption. On real life में हमारे पास जो investment है that basically is responsive to the changes in the real interest rate. कि real interest rate जो है that is the cost of doing business और is the cost of the capital. अगर real interest rate बढ़ जाता है तो हमारे पास investment जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कम हो जाता है. सो वी हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट. सो विद दिस इक्वेशन हियर एंड द डेफिनेशन ऑफ IS, इफ वी वुड लाइक टू look at the IS curve and the derivation graphically, so we need to look at this particular slide here. अब इस slide में what we have taken is upper half we have Y on the x-axis and we have the planned expenditure on the y-axis. Originally, we have E is equal to C plus I R1, a real interest rate level which is at the level of R1 plus G. अब हमारे पास जो equilibrium है that is given by the 45 degree line where E is equal to Y, यानी हमारा planned expenditure is equal to the actual expenditure. The equilibrium point is at an income level of Y1. अब let's assume कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो जाते हैं. इंटरेस्ट रेट कम हो गया R1 से R2, यानी व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि हमारे पास R2 जो है इंटरेस्ट रेट का लेवल इज बिलो द लेवल R1 विच इज द प्रीवियस लेवल. तो जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो देन एज अ रिजल्ट क्या हुआ, नाउ आवर इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और जिसकी वजह से हमारे पास प्लान्ड एक्सपेंडिचर E जो है that has shifted upward, और उस upward shift में we have this broken line here, and as a result our total change in I is due to the decline in the real interest rate, और उस real interest rate के कम होने की वजह से हमारे पास जो change आई है investment में that has shifted our planned expenditure curve parallel to the old planned expenditure curve. New broken line is with the higher level of the investment. तो हमारा equilibrium point जो है that has shifted from Y1 to Y2, यानी हमारी income level जो है वो बढ़ गई Y1 से Y2. When we look at the lower panel of the same graph here, and we have taken the Y on the x-axis and the real interest rate on the y-axis. So what we have drawn is relationship between the real interest rate and the income level
when our goods and services market is in equilibrium. हमारा जो first equilibrium point था that was at an interest rate of R1 and the income level of Y1. जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया R1 से R2 पे, तो क्या हुआ कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज शिफ्टेड अपवर्ड एंड एज अ रिजल्ट हमारी इनकम लेवल बढ़ गई Y1 से Y2 पे. तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमारे पास डिक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट हैज resulted in an increase in the investment and therefore an increase in the aggregate expenditure as well as the increase in our income level. अब हमारे पास जैसे कि पहले कहा था कि IS curve is a relationship which tells us that the goods and services market is in equilibrium. At each and every point on the IS curve, we have the planned expenditure is equal to the actual expenditure. Or we see a negative relationship between the real interest rate and the income level. IS curve is reflecting that relationship in the lower panel of this particular slide कि जब हमारे पास R कम हो जाता है from R1 to R2 तो हमारी income level बढ़ जाती है from Y1 to Y2. So that basically is our IS curve. Let's look at the slope of the IS curve. कि how can we understand the slope of the IS curve? Our IS curve basically is negatively sloped. When we are saying कि negatively sloped, we need to look at what we have taken on the x-axis and what we have taken on the y-axis. Try to recall कि जो slide पे अभी हमने देखा, we have taken the real interest rate on the y-axis and we have taken the income on the x-axis. तो जब हमारे पास real interest rate कम हो गया, तो लोगों को क्या हुआ कि investment जो है वो लोगों ने बढ़ा दी, क्योंकि cost of capital has decreased. और लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया, डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ गई एंड देन दैट ऑल ऑफ दिस हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और उसके बाद जो है हमारे पास दैट हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल. अब हम इसी IS कर्व को देख सकते हैं फ्रॉम द लोनेबल फंड्स मार्केट, एक और एंगल से जो कि हमारी लोनेबल फंड्स मार्केट का एंगल है. अब लोनेबल फंड्स मार्केट में ग्राफिकली देखने से पहले आई वुड लाइक टू गो बैक अ बिट. आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने ये कहा था कि हमारी लोनेबल फंड्स मार्केट जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब हमारे पास सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड द डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. किसी भी एक मार्केट की तरह हमारी लोनेबल फंड्स मार्केट में भी वही मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई की. अब जो सप्लाई ऑफ द लोनेबल फंड्स बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम सेविंग्स, और सेविंग्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारी ओवरऑल नेशनल सेविंग जो है दैट इज इक्वल टू Y, दैट इज द नेशनल इनकम, माइनस द कंजम्पशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स माइनस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दैट इज द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो हमारे पास जो टोटल सेविंग है दैट बिकम्स द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स मार्केट एंड देन कम्स द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स मार्केट. द डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स मार्केट इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट. तो हमारी लोनेबल फंड्स मार्केट जो है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स मार्केट. जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट is the supply that comes from the savings, और वो savings जो है for a given level of I bar and G bar that can be taken as constant as well. कि अगर हमारे पास अगर हम बात करते हैं supply of loanable funds market और उसमें हम ये कहें कि M over P to the power S that is the supply of the real balances. अगर हमारी मनी सप्लाई भी फिक्स्ड है और प्राइस लेवल भी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जैसा हमने कहा कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड है, तो हमारे पास लोनेबल फंड्स मार्केट में एक वर्टिकल सप्लाई कर्व होगा. लेकिन जो डिमांड होगी दैट विल बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट. अब डिमांड साइड पे हमारे पास क्या आएगा कि डिमांड साइड पे इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी. जब हम मनी होल्ड करते हैं इट हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर हमने उसी इनकम अमाउंट को किसी इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट में डाला होता तो हमारी वो इंटरेस्ट जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट वी वुड हैव बीन अर्निंग, कि वो हमें अर्निंग हो रही होती.
لیکن جب ہم نے اس کو لیکوڈ کیش کی شکل میں دیکھا تو ہم نے وہی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ مس کر دی. اس لیے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ہماری ڈیمانڈ فار منی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ کاسٹ آف ہولڈنگ دی منی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی سینیریو کو وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. ان پینل اے آف دس سلائڈ وی ہیو دی لونیبل فنڈس مارکیٹ. لونیبل فنڈس مارکیٹ میں جیسے میں نے کہا کہ سیونگز از دی سپلائی, سو S1 از دی سپلائی. آن ایکس ایکسس وی ہیو ٹیکن دی سیونگز اینڈ دی انویسٹمنٹ, آن دی وائی ایکسس وی ہیو ٹیکن دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. تو جب ہمارے پاس سیونگ جو کہ سپلائی فکسڈ ہے S1 پہ ہے, اور ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ انویسٹمنٹ کرو ہے which is basically the demand for the loanable funds. تو وہ ڈیمانڈ جو ہے نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہے, ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہے, نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہے ٹو دی انٹرسٹ ریٹ. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ ریفلیکٹس دی کاسٹ, اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ منی. تو اس لیے اگر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتے ہیں تو اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ منی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر R1 سے ہمارے انٹرسٹ ریٹ R2 پہ ہو جائیں تو ہماری ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب اس کے ساتھ جب ہم اکولیبریم کنڈیشن کو دیکھتے ہیں, S1 اینڈ I of R is giving us one level of equilibrium at R1. اب اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ has changed, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کیوں چینج ہوا؟ Now we are talking about the change in the savings. کہ اگر ہماری سیونگ جو ہے وہ کم ہو گئی from S1 to S2, تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس ڈیمانڈ فار دی لونیبل فنڈز از اسٹل اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو, لیکن ہمارا نیو ایکولیبریم از ایٹ دی ہائر انٹرسٹ ریٹ R2. کیونکہ لوگوں نے اگر ہمارے پاس سیونگ جو ہے وہ کیوں کم کی؟ بیکاز کہ سیونگ کم ہونا بیسیکلی از ریفلیکٹنگ دی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ سینیریو, کہ جب ہماری کنزمپشن بڑھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سیونگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ ان پینل بی ان دا فارم آف دی IS curve. IS curve میں ہمارے پاس ایٹ R1 ہمارے پاس انکم لیول تھا Y1. جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ بڑھ کے R1 سے R2 پہ ہو گیا تو ہمارا انکم لیول کم ہو گیا Y1 سے Y2 پہ. اب یہ کیوں ہوا کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کاسٹ آف کیپٹل بڑھ گئی, انویسٹمنٹس ہماری شرنک کر گئی, اینڈ اس انویسٹمنٹ کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری انکم لیول ہیز شفٹڈ بیک فرام Y1 to Y2. تو اس ماڈل میں ہم نے اگین وی ہیو ایکسپلین دی سیم IS curve, انویسٹمنٹ سیونگ curve, which is reflecting the equilibrium in the goods and services market, but from the loanable funds market point of view. No matter whether we are looking at from the previous graph or whether we are looking at from this graph which is representing the loanable funds model, but both ways we come back to the same conclusion कि हमारा IS curve is a downward sloping curve when we take the income on the x-axis and when we take the real interest rate on the y-axis. And every point on our IS curve represents an equilibrium in the goods and the services market. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس فسکل پالیسی چینجز جو ہیں وہ کس طرح IS curve کو افیکٹ کرتی ہیں. بائی دا وے جب ہم نے بات کی ہے ابھی تک IS curve کی, تو یہ IS curve جو ہے ہم نے فار اے گیون لیول آف دی فسکل پالیسی which is the level of the taxes and the government expenditure. We assumed here کہ ہمارا G is equal to G bar and T is equal to T bar. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہماری فسکل پالیسی چینج ہوتی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرچیزز بڑھا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے, اور دوسرا فسکل پالیسی ٹول جو ہے وہ ٹیکسز کا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کو بڑھائے یا کم کرے تو اس سے IS curve پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. And that we can see with the help of this particular graph here. And on this graph here, we are starting with the change in G. And let's assume کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ change in G is positive. کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس کو بڑھا رہی ہے. اس سلائڈ میں what we have is on the upper panel, we have an equilibrium condition جس میں ہمارے پاس planned expenditure is equal to the actual expenditure at an income level of Y1. اس Y1 کے اوپر ہمارے پاس جو planned expenditure ہے that is equal to C plus I of R1 plus G1. There is no change in the interest rate.
हमारा real interest rate is remaining at the old level R1. What is changing now is the G. An exogenous change which is coming from the government purchases, और हमने ये कहा कि हमारे पास change in G जो है delta J is positive. तो उसकी वजह से हमारा aggregate expenditure curve, which is reflected on this slide here, will shift upward. And it will shift to the broken line aggregate planned expenditure, which is E is equal to C plus I of R1 plus G2. G2 is higher than G1. So for any given value of R, which in our case is R1, increase in G will lead to an increase in E, planned expenditure, and as a result what we see here is that our equilibrium level of income has increased from Y1 to the Y2. In the lower panel, we have drawn the IS curve. Our old level of IS curve is IS1. इस IS1 के ऊपर हमारे पास there is a point R1, interest rate is at R1 and the income, equilibrium income is at Y1. Because of the increase in G, there is no change in the R1, therefore remaining on the same level of R1, our IS curve will shift towards right because of the increase in the income level which we are bringing from the upper portion or the upper graph. So R1 remaining the same, our income level has shifted from Y1 to Y2, which is reflecting an increase. Our IS1 curve will shift outwards with the broken line IS2. What will be the overall change in Y? जैसे कि पहले भी कहा था कि change in Y is going to be greater than the change in G. So that will be equal to, change in Y is equal to 1 over 1 minus MPC into the change in G. So that we have reflected again on this slide here कि हमारा IS curve जो है वो shift कर रहा है outward, but जो हमारी change in G है that is less than the change in Y, or the change in Y is greater than the change in G because of the multiplier effect. To sum up, what we are trying to show on this particular graph is कि हमारे पास IS curve will shift outward when we have increase in G, and IS curve will shift inward when we have decrease in G. We can also look at the other side of the story, and that is another fiscal measure, and that fiscal measure is of the taxes. कि अगर हमारे पास taxes बढ़ जाएंगे तो indirectly हमारा planned expenditure through consumption जो है वो कम होगा. तो taxes के बढ़ने से हमारे पास जो है equilibrium level जो है shift करेगा to a lower level of income, और हमारा IS curve will shift towards the left. तो fiscal policy changes जो हैं they do affect our IS curve by shifting it outward or inward depending on कि हमारे पास shift जो है वो positive है, यानी change in G is positive or negative, and the reverse is true for the taxes. ये तो था हमारा IS curve. अब हम बात करेंगे अपने LM curve की. The basis for the IS curve was what? The basis for the IS curve was कि we were looking at the stickiness of the prices, and we were saying the low level of the aggregate demand. और उस aggregate demand को explain करने के लिए हमने ये कहा था कि there are two components, one is the IS curve and the other is the LM curve. The basic structure of the LM curve is based on the liquidity preference theory. Now, the liquidity preferences theory is the basis on which the Keynes developed the LM curve. What basically this theory says, a simple theory in which the interest rate is determined by the money supply and money demand. When we talk about the money supply here, what should be the shape of the money supply curve and how we are going to draw it? Let's look at this particular graph. Okay, money supply में, if we take the real money balances on the x-axis and we take the interest rate on the y-axis. The supply of the real money balances is fixed. Why is that fixed? कि अगर हमारे पास money supply M is equal to M bar, and in the short run we also say कि हमारी prices are sticky, therefore P is equal to P bar. So when we are taking M over P on the x-axis, we get a vertical supply of money curve because of a given level of M and sticky prices. So if we define M over P
to the power s as the supply of money, that is equal to m bar over p bar. अब हम दूसरे कंपोनेंट को देखते हैं और दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा दैट इज ऑफ द डिमांड फॉर मनी. अब डिमांड फॉर मनी अगर हम ड्रा करना चाहते हैं इज सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट्स. और जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी. तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट के कम होने से डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी. एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज m over p to the power d, reflecting demand for money is L of R, because money is the most liquid asset. Therefore, we use the capital letter L for the demand for money, which is a function of R, the real interest rates. So, what we have so far is that supply of money is a vertical curve and the demand for money is a downward sloping curve. Now, let's look at the equilibrium. Equilibrium, just like any other market, मनी मार्केट में भी हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा जहां पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी. सो इफ वी टेक रियल मनी बैलेंसेस m over p on the x axis and the interest rate on the y axis, then R1 is the real interest rate, and that interest rate definitely will adjust the demand for money so that the supply of money is equal to demand for money, and we have the equilibrium condition m bar over p bar is equal to L of R. अब इस पूरे सिनेरियो में जब हम डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी की बात कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि वी हैव अ फिक्स लेवल ऑफ मनी सप्लाई m. लेकिन ये फिक्स लेवल जो है अगर चेंज होगा देन वी नीड टू लुक एट द चेंजेस व्हिच कैन टेक प्लेस इन द इकोनॉमी. और वो चेंजेस जो हैं व्हेन द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री raises the interest rate, then what happens to the equilibrium? कि जब हमने बात की थी कि supply of money, so we said the supply of money is m over p to the power s, and it had two components. One is the money supply and the other is the price level. And in the short run, as per the Keynes theory, our prices are not flexible, they are sticky. So there is no change in the price level. So when the government changes the money supply, that will shift our supply of money curve. Okay, if we start with the original level of m1 over p, the money supply was m1. Now, the objective of the government is to increase the interest rate. For whatever policy measure, the ultimate objective of the central bank is to increase the interest rate. Now, originally we have the money supply which is m1. So m1 over p is our supply of money. The demand for money is a downward sloping curve which is a function of the real interest rate. The objective of the government now is to increase the interest rate, and the tool which is available to the government is the money supply. So in order to increase the interest rate, the government will reduce the money supply. So when the government reduces the money supply from m1 to m2, m2 is a level which is lower than the previous level of money supply m1. आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में जब हम बात कर रहे थे मनी सप्लाई की, तो we said there are three tools in the hands of the government or the central bank to control or regulate the money supply. और उसमें हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई को कम कर सकती है by selling the government securities, which we said कि open market operation. कि गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज को सेल करती है तो in exchange for the securities it sucks out a certain amount of money supply from the market. And then we also said कि गवर्नमेंट जो है again can go to the capital market and then from the capital market they can borrow funds, और उस फंड बोरिंग के साथ भी इंटरेस्ट रेट हमारे जो हैं वो बढ़ जाते हैं. और why? Because जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है the government is competing with the private investors, and as a result the government crowds out the private investments. So there are various tools through which the government जो है tries to control the interest rate.
لیکن یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو جو افیکٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے, دیٹ از تھرو دی چینج ان دی منی سپلائی. دی پالیسی ٹول the government has selected as the money supply, and the government is reducing the money supply from M1 to a level of M2. So when the government does that, let's look back on the slide here. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا M1 is higher than the M2 or the new money supply level M2 is lower than the M1, our supply for money curve جو ہے that shifted towards left. That represents a decrease in the supply. Originally our interest rate was R1, and now we have settled down at a higher interest rate R2. So if the government wants to increase the interest rate through the change in the money supply, then our money supply curve will shift towards left and the interest rate will be settling down at a higher interest rate because of the downward sloping demand curve. Now we want to look at the LM curve. LM curve جیسے کہ میں نے پہلے کہا represent the equilibrium in the money market. Each and every point on the LM curve, liquidity money curve, represent the equilibrium in the money market. اور ہم اس LM curve کو جو ہے money supply, money demand کو دیکھنے کے بعد we would like to drive the LM curve. And that LM curve again will be reflecting a relationship between the income level and the interest rate for a given policy or the supply of money, monetary policy or the supply of money. Okay, now let's put Y back into the money demand function. M over P of D, which is the demand for real balances, is equal to L of RY. ابھی تک ہم نے جو demand for money کو کہا تھا کہ it is sensitive to the interest rate only and the income level is constant, Y is equal to Y bar. یعنی income جو ہم نے account for نہیں کیا تھا. لیکن اب جب ہم LM curve کی derivation کی بات کرتے ہیں تو LM curve جو ہے will give us combination of the income and the interest rate. So in order to discuss the LM curve, we need to put the income back into our demand for money equation. So now our demand for money equation or the demand for real balances M over P to the power D is now a function of the real interest rate and Y as is reflected on this slide here. The LM curve is a graph of all combinations of interest rate R and Y that equates the supply and demand for real balances. So the equation for the LM curve is M bar over P bar is equal to L, R and Y. یعنی ہمارے پاس M is fixed, which is given by the government at a certain level. M is equal to M bar, and in the short run prices are fixed at a level of P bar. So M bar over P bar, which is the supply of money, is equal to then the demand for money, which is a function of the interest rate and income. So with the help of this equation here, let's look at the derivation of the LM curve. Now in order to drive the LM curve here, we have started with the market for real money balances. So we have taken the real money balances on the x-axis and we have taken the interest rate on the y-axis. We have a fixed given level of the real money supply M bar over P bar, and M bar 1 is fixed at a level of M1. M1 is the fixed level of the money supply. So we have a vertical supply curve. The demand for money now is a function of the interest rate as well as the level of income. Now suppose the situation is کہ ہمارا income level بڑھ جاتا ہے, کہ income increases from Y1 to Y2. اس increase in income کی وجہ سے ہمارا demand for money جو ہے that will shift upward. کیونکہ اب ہماری ڈیمانڈ فار منی جو ہے اٹ از اے فنکشن آف دی انٹرسٹ ریٹ ایز ویل ایز دی انکم لیول. تو جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, ڈیمانڈ فار منی جو ہے نیگیٹولی ریلیٹڈ ہے ود دی انٹرسٹ ریٹ, جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے ڈیمانڈ فار منی کم ہو جاتی ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کے کم ہو جانے سے ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. لیکن وٹ از دی ریلیشن شپ آف دی ڈیمانڈ فار منی اینڈ دی انکم لیول؟ That relationship is positive. کہ جب ہمارا انکم لیول بڑھ جاتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ فار منی بھی بڑھ جاتی ہے. Because in order to undertake transactions, more transaction with the increase in income level, we would like to have more money available to us for consumption purposes. اس لیے جب ہمارا انکم لیول بڑھتا ہے from Y1 to Y2, what happens
کہ हमारा demand for real balances curve will shift outward and towards right. So we have reflected that on this particular slide کہ اگر ہمارا Y1 سے بڑھ کے انکم لیول Y2 ہو جاتا ہے, ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اوریجنلی ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ تھا, ایکولیبریم انٹرسٹ ریٹ تھا R1, اور اب ہمارے پاس ایکولیبریم انٹرسٹ ریٹ ہیز شفٹڈ اپ ٹو R2. اور اسی ریلیشن شپ کو ہم سیکنڈ پینل بی پینل میں LM کرو کی شکل میں دکھا رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس انکم لیول Y1 تھا تو ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ تھا R1. جب انکم لیول ہیز انکریز فرام Y1 ٹو Y2 تو ہمارے پاس نیا equilibrium level of interest rate is R2. So LM basically is an upward sloping curve which reflects the relationship between the interest rate and the income level. And that relationship is a positive relationship کہ جب ہماری انکم بڑھ جاتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو تھا ہمارا LM curve. اب جب LM curve کی بات کرتے ہیں تو we need to look at the exogenous changes as well. So let's look back on the exogenous changes. And before the exogenous change, if we try to look at the slope of the LM curve, so the slope is positive 1. And why that slope is positive? Because what we are saying here is کہ جب ہمارے پاس interest rate let's suppose بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے through goods and services market جو ہے interest rate کے بڑھنے سے ہمارا effect جو ہے that will be shown on the income level. کہ جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوگا تو انویسٹمنٹ لیول چینج ہوں گے, اینڈ انویسٹمنٹ لیول کے چینج ہونے سے ہمارا انکم لیول بھی افیکٹ ہوگا. Now when we are looking at the exogenous changes here, so all of this LM curve was derived with the given level of money supply. یعنی we said M is equal to M bar. Now let's assume کہ ہمارے پاس M جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, منی سپلائی جو ہے وہ گورنمنٹ چینج کر رہی ہے. So how this change in M shifts the LM curve? اب اس کے لیے again we have started with the market for the real money balances. اب ہمارے پاس income level is fixed. There is no change in the income level, rather now the money supply is changing. اگر money supply کم ہو جاتی ہے from M1 to M2 تو then our supply curve جو ہے shift کرتا ہے to the broken line. Originally ہمارا equilibrium interest rate was at R1. For a given level of Y1, جب ہمارے پاس منی سپلائی M bar 1 تھی تو ہمارا equilibrium interest rate is R1. Now with the decrease in the money supply from M1 to M2, what happens کہ اس کی وجہ سے ہمارا supply curve has shifted to the broken line money supply curve, and as a result ہمارا equilibrium interest rate has increased from R1 to R2. اور اسی چیز کو we have reflected on the LM curve shifts because ہمارا income level جو ہے that is fixed. سب سے پہلے اگر ہم LM curve کو دیکھیں تو LM curve میں we are taking the combination of Y and R, اور all of those combination of income and the interest rate they are giving us the equilibrium in the money market. اور وہ equilibrium جو ہے اگر any change takes place in the R we will move along the same LM curve. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایگزاجنس چینج آتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اور وہ تھا ہمارا چینج ان M, اس کی وجہ سے ہمارا انکم لیول ریمیننگ دی سیم ایٹ Y1, ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہیز شفٹڈ اپ فرام R1 ٹو R2. Therefore our LM curve has shifted upward from LM1 to LM2. اب ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایک IS curve ہے which is giving us the equilibrium in the goods and services market, and then we have the LM curve which is giving us the equilibrium in the money market. اب ان دونوں کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں then we come up with the short run equilibrium. شارٹ رن میں ہماری منی مارکیٹ اینڈ دی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح equilibrium میں ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک ڈاؤنورڈ سلوپنگ IS curve which is giving us the equilibrium in the goods and services market, and upward sloping LM curve which is giving us the equilibrium in the money market. So the short run equilibrium is the combination of interest rate and income level that simultaneously satisfies the equilibrium condition in both goods market as well as the money market. So what we have at that equilibrium point is that our Y is equal to C of Y minus T bar plus I of R plus G bar. That is the equation for the IS curve.
and then m bar over p bar is also equal to L of r and y, which is the equilibrium or equation for the LM. So equilibrium में हमारे ये दोनों पॉइंट जो हैं आपस में coincide करते हैं. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये कहा कि हमारे पास IS कर्व है which is explaining the equilibrium in the goods and services market, and then with the help of the graph we looked at the changes or the shifts in the IS curve because of the exogenous changes. और वो exogenous changes जो थी वो फिजिकल पॉलिसी की थी, जिसमें हम कह रहे थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और फिर हम बात कर रहे थे कि टैक्सेस भी बढ़ गए तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो उस इफेक्ट की वजह से जो रिजल्ट हुआ दैट वाज शोन बाय लुकिंग एट द IS कर्व एज अ शिफ्ट इन द IS कर्व. कि IS कर्व जो है हमारा शिफ्ट करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द फिजिकल पॉलिसी. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और उस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हमने डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई फॉर मनी को देखा, और हमने ये कहा कि हमारे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस जो है, प्रीवियसली वी वर सिंपली सेइंग कि इट इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट. तो जब हमारी डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट, और हम जो है रियल इंटरेस्ट रेट को लें वाई एक्सिस पे, और हम डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस या रियल बैलेंसेस की क्वांटिटी को लें ऑन द एक्स एक्सिस, तो उस सिनेरियो में हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है डिमांड फॉर मनी कर पाएगा. दूसरा कंपोनेंट है द सप्लाई फॉर मनी. तो जब हम सप्लाई फॉर मनी की बात करते हैं, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मनी सप्लाई m इज इक्वल टू m बार, एंड इन द शॉर्ट रन ऑफ कोर्स जब हम कहते हैं कि हमारी प्राइसेस आर आल्सो स्टिकी, सो p इज आल्सो इक्वल टू p बार. सो हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी जो है एक वर्टिकल लाइन है, m बार ओवर p बार. इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज वेयर द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द सप्लाई फॉर मनी. तो फिर हमने जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को देखा एंड वी सेड कि देयर आर सर्टेन एक्सोजेनस चेंजेस, और वो एक्सोजेनस चेंज कैन बी ड्यू टू द चेंज इन द इनकम. यानी हमने कहा कि डिमांड फॉर मनी जो है इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द इनकम लेवल. तो जब हमारे पास इनकम लेवल बढ़ जाता है तो हमारे डिमांड फॉर मनी कर्व जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, और उसकी वजह से वी डिराइव द LM कर्व. LM curve जो है that gives us the combination of the interest rate and the income level which is giving us the equilibrium in the money market. और फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास exogenous changes हो, यानी कि change in M हो, तो उसकी वजह से हमारा LM curve जो है will be shifting outward and inward. And finally हमने IS और LM दोनों ही curves को combine करके we talked about the equilibrium in the short run. कि शॉर्ट रन में हमारा इक्विलिब्रियम जो है उस पॉइंट पे होगा जब हमारी मनी मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम एज वेल एज के हमारी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगी. तो ऐसा इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम लेवल जहाँ पे हमारी दोनों मनी मार्केट एंड द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, सो दैट बेसिकली इज आवर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ISLM ड्राइव एंड इक्विलिब्रियम in the short run condition ड्राइव करने के बाद we are going to look at the aggregate demand, कि how based on this ISL LM curve aggregate demand curve derive होता है. Then we are going to talk about the aggregate supply curve, and again we are going to talk about the equilibrium in the aggregate demand and the aggregate supply model. तो आज के लिए डॉक्टर तालब अफजा को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.